what is the meaning of functional dependency? So the functional dependency means if we consider the functional dependency as x implies y, with the help of x, we will identify the y information. Then simply we say that accepts the functional dependency. Okay, so మనం ఇలాంటి నార్మల్ ఫార్మ్స్ కన్వర్ట్ చేయాలన్నా నార్మల్ ఫార్మ్స్ అప్లై చేయాలన్నా కూడా ఫస్ట్ వి విల్ కన్సిడర్ ద ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ టేబుల్. ఓకే, సో హియర్ the second normal form does not allow the partial dependency. The meaning of partial dependency is proper subset of candidate key implies non-prime attributes. Okay, then it is in the partial, then it satisfies the partial dependency. That's why this type of relation does not accept the second normal form. My dear students, are you understand the meaning of second normal form? My dear students, simply, yes, sir. it does not allow the partial functional dependency. Now we will see how to identify the partial functional dependency. So ela identify chestamu, left hand side proper subset of candidate key undi, right hand side non prime attributes unte, that is the partial functional dependency. Okay, so first we will see one example, Nana. After that we will move to the how to identify the proper subsets, how to identify the candidate key. Okay, so here I will consider one small example, that is a teacher table. Okay, in this table I will consider the teacher id, subject, and teacher ages. Okay, so is it accepts the first normal form, my dear students? Is it accepts the first normal form? Yes, sir. Okay, so now our aim is to convert this table into the second normal form. Okay, so second normal form cheyali ante definitely adi first normal form accept cheyali. So here this table accepts the first normal form. Okay, the above table satisfies the first normal form because here in each and every attribute consider only one information. Okay, now we will convert this table into the second normal form. Okay, so for the examination point of view, please remember these points. Okay, for the gate examination point of view we will discuss later. Okay, first we will see the examination point of view. In the above table, the non-prime attribute teacher age is dependent on teacher id. Okay, which is a proper subset of a candidate key. That's why it violates the rule for second normal form. My dear students, now my question is, any relation between subject and teacher age? With the help of subject, you will identify the teacher age. My dear students, please respond. Yes, sir. No? What is the biology teacher age? 30, sir. What is the computer teacher age? 38, sir. 38. Now we will see. With the help of teacher ID, we will find out the teacher age or not. With the help of teacher ID, what is the 47 teacher ID age? 35, sir. 35. Okay, now in this table, what are the functional dependencies? What are the functional dependencies? With the help of teacher ID, we will find out the subject. Okay, so with the help of teacher id, here we will find out the subject. So teacher id implies subject. This is one functional dependency. My dear students, please note down. Okay, teacher id toti subject find out cheyochu. So teacher id implies subject is one functional dependency. Another functional dependency is with the help of teacher id, we will find out the teacher age. Is it possible, my dear students? So 25 teacher id, teacher age is 30, 47 35, 83 teacher id, 38 age. Okay, with the help of teacher id, we will find out the teacher age also. Okay, now with the help of subject, we will find out the teacher age. Okay, so that's why subject implies teacher age is also functional dependency. Okay, the first functional dependency is teacher id implies teacher age. Second functional dependency is teacher id implies teacher age. Third functional dependency is subject implies teacher age. Okay, now we will verify. With the help of teacher age, we will find out the subject, my dear students. So what is the subject of teacher age 30? Chemistry, sir. Only chemistry? Biology and chemistry. That means chemistry, sir. Is it satisfies the functional dependency?
No, sir. No, sir. No. Okay, that's why we can't consider nana. Adi functional dependency ga consider cheyanu. I hope now all of you understand about what is the meaning of ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ. మనం ఒక యాట్రిబ్యూట్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ యాట్రిబ్యూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దెన్ దట్ ఈస్ ద ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ టు ద ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్ నాను మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ టు ద ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్? ఓకే, No, సో sir. ప్రతి టేబుల్ కి కూడా మనం అలా ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నౌ వి విల్ సీ. సో ఇన్ ద అబౌవ్ టేబుల్ నాన్ ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్ టీచర్ ఏజ్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ టీచర్ ఐడి. ఓకే, సో ఇక్కడ డెఫినెట్ గా ఎవరైతే టీచర్ ఐడి ఉన్నారో వాళ్ళ టీచర్ ఏజే కదా ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తుంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో ఇక్కడ డిపెండింగ్ ఆన్ ద టీచర్ ఐడి here the teacher age is available. Okay, so that's why which is a proper subset of a candidate key. Okay, so that's why it violates the second normal form. Now we will convert this table into the second normal form. Very very simple my dear students. ఇక్కడ మనం జస్ట్ డీకంపోజిషన్ చేస్తున్నాము. ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ లో ఏం చేసాము, ఒక రో యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే దాన్ని 2 rows గా డీకంపోజ్ చేసాం. ఇక్కడ కూడా అంతేనా, ఇక్కడ టీచర్ ఐడి 2 times ఉంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ హియర్, ద టీచర్ ఐడి 2 times ఉంది. 25 అనేది 83 కూడా 2 times ఉంది. ఓకే, హియర్ ద టీచర్ ఏజ్ is completely dependent on the teacher ID. That's why here we will divide this whole table into the 2 tables my dear students. Please observe here. So please observe, the whole table is divided into 2 tables my dear students. In the previous table how many teacher IDs are available my dear students? How many teacher IDs are available? One, five teacher IDs. Okay, so here the teacher age is completely dependent on the teacher ID. That's why మనం డూప్లికేట్స్ మళ్ళీ రాయకుండా మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఏం చేసామో అర్థమైంది. ఇక్కడ డూప్లికేట్స్ రాయకుండా ఓన్లీ టీచర్ ఐడి ఒకసారి మాత్రమే కన్సిడర్ చేసాము. ఓకే, దట్స్ వై ఆ 5 ఇన్ఫర్మేషన్ కాస్త 3 ఇన్ఫర్మేషన్ గా కన్వర్ట్ అయింది. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? నానా ఇక్కడ 2 tables గా డివైడ్ చేశాను. అర్థమైంది ఎలా డివైడ్ చేశాను? Yes, sir. ఓకే, ఎందుకంటే టీచర్ ఐడి ప్రతిసారి టీచర్ ఐడి రిపీట్ అయినప్పుడు టీచర్ ఏజ్ కూడా అదే కదా మెన్షన్ చేస్తున్నాము. ఎప్పుడు ఇక్కడంటే ఓన్లీ 5 కన్సిడర్ చేసాము. మీకు మీ కాలేజ్లో మొత్తం ఒక 100 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, డెఫినెట్ గా ఒక్కొక్క ఫ్యాకల్టీ 2 or 3 సబ్జెక్ట్స్ డీల్ చేస్తారు. సో ఆ ప్రతి అందరి అంతే సపోజ్ ఆ ఫ్యాకల్టీ 2 or 3 సబ్జెక్ట్స్ డీల్ చేస్తారు, కానీ తన ఐడి మాత్రం మారదు కదా. తన ఐడి మారదు, తన ఏజ్ కూడా మారదు. ఈజ్ ఇట్ రైట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఓకే, సో ఒక ఫ్యాకల్టీ 2 or 3 సబ్జెక్ట్స్ డీల్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు సపోజ్ మీ ఫ్యాకల్టీని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, డిబిఎంఎస్ డీల్ చేస్తారు, డిజైన్ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్స్ టీచ్ చేస్తారు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ 3 కోర్సెస్ డీల్ చేస్తారు. తన టీచర్ ఐడి ఏమన్నా మారుతుందా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? టీచర్ ఐడి మారుతుందా అక్కడ? No, sir. తన ఏజ్ ఏమన్నా మారుతుందా? No, sir. That's why we will consider all the teacher IDs in one row, one column. Those ages are definitely, the age is dependent on the teacher ID. Okay, so that is the top table. Now we will consider, okay, please observe the bottom table. Here we will consider all the subjects. Okay, so ఏ సబ్జెక్ట్ కూడా మిస్ అవ్వకూడదు కాబట్టి అకార్డింగ్ టు ద సబ్జెక్ట్ ఆ పర్టికులర్ ఏ టీచర్ ఐడి డీల్ చేస్తున్నారో మెన్షన్ చేసాం నాన్న. దిస్ ఈస్ ద డికంపోజిషన్ ఆఫ్ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్. సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ ఏంటంటే సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ కాలం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం రిపీటెడ్ గా ఉన్నాయి నాన్న. ఓకే, 25, 47, 83. కానీ ఇక్కడ రాసిన ప్రతి టీచర్ ఐడి కూడా ఏజ్. ఓకే, అంటే ఏదైతే టీచర్ ఐడి రాస్తున్నామో వాళ్ళ ఏజ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం కాబట్టి దాన్ని డివైడ్ చేసాము. అలాగే ఇక మిగతా సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కడా కూడా సబ్జెక్ట్స్ మిస్ అవ్వకూడదు కాబట్టి ఇంకొకటి టీచర్ ఐడి టీచర్ అండర్ సబ్జెక్ట్ టేబుల్ గా కన్సిడర్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా బాటమ్ టేబుల్లో కన్సిడర్ చేసాము. దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్. ఎనీ డౌట్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? సో సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ కావాలి అంటే డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. తర్వాత పార్షియల్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఉండకూడదు. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎనీ డౌట్స్? No, sir. Okay, now we will see another example.
సో పార్షియల్ డిపెండెన్సీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం నాన్న, నో ప్రాబ్లం. సో ఇన్ ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, హియర్ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ left side top table. Is it satisfies the first normal form? Left side top table. Is it satisfies the first No, sir. normal form? No, No, sir. because in the ID 1289, it maintains two subjects, mathematics, comma science. According to the first normal form, the multiple values are not allowed. That's why first we will convert that table into the first normal form. Okay, any doubts? Left side bottom table, any doubts? No, sir. No. Okay, now our aim is to convert this information into the second normal form. So here please observe the ID and subjects. Okay, so here ID and subjects are considered into one table and ID and name is considered into another table. Okay, here simply we will apply the decomposition, my dear students. Okay, so 1289 1289 5678, these are the IDs, and this teacher ID deals these subjects. Okay, so another in another table we will maintain the ID as well as name of the faculty. Just here we will apply the simple decomposition. Okay, so already three fields ఉన్నాయి, with the help of two fields. In these two fields, what is the common attribute, my dear students? Right hand side, after second ID, sir. normal form, we got two fields. Here the ID is the common attribute, because with the help of ID only we will identify the who deals that subject, who is the faculty name of that subject. Okay, so now my dear students, please observe the right hand side. With the help of right hand side we will identify the subjects and the names or not. Okay, so what is the subjects of ID 1289? What is the subjects of ID 1289? Math, science. So is it satisfies the functional dependency? That means ID implies subjects రాయొచ్చు మనం. No, sir. No, రాయకూడదు. ID implies name రాయొచ్చు. ID implies name. Yes, sir. Yes, sir. Definitely, because 1289 ID implies name produces. So ID implies name is the functional dependency. ఇక్కడ 2 rows రాయాల్సిన పని లేదమ్మా, బై మిస్టేక్ ఇక్కడ 2 rows పడ్డాయి. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఫస్ట్ రోలో 1289 సేమ్ నేమ్, సెకండ్ రోలో 1289 కూడా సేమ్ నేమ్, కాబట్టి ఇక్కడ 2 rows రాయాల్సిన పని లేదు. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ద మిస్టేక్. ఓకే, సో నౌ వి విల్ సీ ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలేటెడ్ టు ద second normal form. So here, in this I will consider the top table, name, age, subject. Is it satisfies the first normal form, my dear students? Is it satisfies the Yes, first sir. Okay, so simply we will convert that whole table into two tables. In the first table I will consider name comma subject. In the second table I will consider the name comma age. Okay, so in this name comma age, LX 2 times repeated. That's why simply we will consider only one time, because LX17 అంటే 2 times రిపీట్ చేయాల్సిన పని లేదు. అలాగే LI16 కూడా 2 times రిపీట్ చేయాల్సిన పని లేదు. That's why simply I will reduce that information. Okay, so now may I write name implies age is the functional dependency?